വെൽക്കം ടു ദ വെരി ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സ്. ഈ ഷോയുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമകൾ റിലീസിന് ശേഷം ഒരു ഡീപ്പ് ഡൈവ് ആവുക, ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ എ സിനി ഫൈൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലവ് ദ ഷോ, യു ആർ വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് മൈൻഡ് യു, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്പോയിലർ ഫ്രീ ഷോ. ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഡൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് is into Ullozhukku with Parvathy Thiruvothu and Arjun Radhakrishnan. Super stoked to have you both on the couch. Thank you, Hrushee. Welcome, and what a film. എനിക്ക് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഐ എം സ്റ്റിൽ പ്രോസസ്സിങ് ഇറ്റ്. ഉള്ളൊഴുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഉള്ളൊഴുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമ നിർത്തുന്നത്. സോ അറ്റ് ദ വെരി ഔട്ട്സൈറ്റ് ഉള്ളൊഴുക്കിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് വരെ വളരെ സെൽഫിഷ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഉണ്ട്. അഞ്ജുവിനും ഉണ്ട്, രാജീവനും ഉണ്ട്, ലീലാമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെയും ഒരു ട്രെയ്റ്റ് തന്നെയാണത്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ടൈറ്റിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഉള്ളൊഴുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണവും ഇസ് യുവർ റീസണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ റോങ്. ഡിഡ് യു ഗൈസ് വർക്ക് ഔട്ട് ദ ടൈറ്റിൽ ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് വെരി ഇൻറ്റൻഷണൽ? ബിക്കോസ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ ആദ്യം സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോഴേ അതിലുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റോ തീരുമാനിച്ച ടൈറ്റിലാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഉള്ളടക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നി, പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലുള്ള ടൈറ്റിൽ വരുന്ന പോലെ തോന്നി. സോ അത് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്ഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ കറൻറ്റ് പോലുമല്ല, ഇന്നർ കറൻറ്റാണ്. സോ അതൊരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മലയാളം വാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെയും എനിക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടും. പിന്നെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ട് യു നോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്. ഈ സിനിമയിൽ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇന്നർ കറൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിനൊന്ന് കോർത്തിണക്കി വെച്ചേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ദർ ഇസ് നോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ഒരാളെയും വില്ലനൈസ് ചെയ്യാതെയാണ് അവരുടെ ഇന്നർ കറൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ പേഴ്സണലി ഫോർ മീ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എ മോർ ആപ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ, ബെറ്റർ ടൈറ്റിൽ. സോ രാജീവനും അഞ്ജുവും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഐ മീൻ ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ ദീസ് ആർ ഓൾ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഐ മീൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എപ്പോഴും യു ഗെറ്റ് ടു പ്ലേ സച്ച് ഹെവി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ മൈ തോട്ട് ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഗോ ത്രൂ. അതൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം. ബട്ട് ഡു യു ഗെറ്റ് ടു പ്ലേ ഔട്ട് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഹവ് പ്രോസസ്ഡ് ഓൺ സ്ക്രീൻ? ലൈക്ക് ഇസ് ദർ സംതിങ് ദാറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വിത്തൗട്ട് പെർഫോമിങ് ഇത്രയും ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ? No, I think after playing every character, see, after you perform ഒരു 6-7 മാസം കഴിഞ്ഞ് പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ, ഐ മീൻ ഇൻ ദിസ് കേസ് എ ലിറ്റിൽ മോർ ടൈം, യു ഓൾവേസ് ഫീൽ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വേറെ ഷെയ്ഡ്സും യു കുഡ് ഹാവ് പ്ലേഡ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ നെവർ എൻഡിങ് പ്രോസസ് ഫോർ എനി ആക്ടർ. At the end of the day, we are portraying human beings. There is never an end to it as to how you see a person. You know, in any relationship, with any person in your life, you're always discovering that person, and that's the way you'll ever discover this character also. But for me, once I see the film, you realize, okay, these things I could have seen this character in this way or that way. Adu cinema kannavare ullu, adu enittu illa. Like it's not something I stay with it for years or anything. I feel it's true. I agree with what Arjun said, but at some point I think I stopped thinking of could have beens, would have beens, because I was torturing myself with that thought. I couldn't let go of what I could have done. സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡയറക്ടറിൻ്റെ വിഷനാണ് അത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ എം സെയിങ് ദിസ് കറക്റ്റ്ലി, പക്ഷേ തിയേറ്റർ ഇസ് ആക്ടേഴ്സ് മീഡിയം, ഫിലിംസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഐ എം വാച്ചിങ് ഇറ്റ് അപ്പ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫിലിംസിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചോയ്സസ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വളരെ എനിക്ക് ഒട്ടും അലൈൻഡ് ആവാത്ത ചോയ്സസ് ഞാൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റോ വിൽ ബി ലൈക്ക്, യാ ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഐ എം ലൈക്ക്, ബട്ട് നോ, ബട്ട് I could, like, we can try it again, and then the production will be like, we need to keep moving. ഒരു തെറപ്പി അല്ല. So you suddenly start letting go. പിന്നെ ഒരു ഘട്ടമെത്തിയപ്പം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പം frankly you also get tired. You're like, okay, Krishna is happy, yeah, let's move on, because അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയില്ല. അത് ഇനി വേറെ what other ways I could have portrayed her. But there were times ക്രിസ്റ്റോ ഞാൻ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റോ പറയും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട്
So then it's like a bouquet. ഇത് വേണോ ഇത് വേണോ ലൈക്ക് യു നോ ആൻഡ് ദെൻ സം തിങ്സ് ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ഫിറ്റ്. ഞാൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഡു. ചേച്ചിയും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആക്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വാട്ട് ദി ആർ ഗിവിങ് മീ ഓൾസോ. സോ വൈൽ പെർഫോമിങ് നോ. പക്ഷേ പോസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ദ ഫിലിം എനിക്കിതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ക്രിസ്റ്റോ പുട്ട് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, ഹിസ് ചോയ്സ്, ഗുഡ്. ആൻഡ് നൗ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്. പക്ഷേ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും എവറി ക്യാരക്ടർ ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ സോ മച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് യു. സംടൈംസ് ദ കോൾസ് ആർ വെരി ഈസി. ഡയറക്ടർ പറയണതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഓൺ ദ സെയിം ലൈൻ. പക്ഷേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് Dilama and Anju and Rajeev have played, there are many different permutation combinations to... That is the word I had in mind and I was like, let's not. So this is also very peculiar about the film. അതായത് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു നോർമൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇമോഷണൽ ഡാർക്ക് ത്രില്ലർ ഫോർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ജോണറൊക്കെ പിടിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമയ്ക്കൊരു ഡിസെൻഡിങ് ടെൻഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്. അതായത് ആദ്യം തന്നെ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ബിറ്റ്വീൻ the characters, it's out there, it's all exposed, and then what the characters process എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ സ്വഭാവം. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ദാറ്റ്സ് വെരി ഇതിനൊരു യുണീക്നെസ് കൊണ്ടുവന്നൊരു സംഭവമാണ് വിച്ച് ഐ തിങ്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ ഓൾസോ ടോക്ക് അബൌട്ട്. ബിക്കോസ് ഈ സിനിമയിൽ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിന് you have to travel with the characters rather than the plot or the event in the film. അപ്പോൾ what I want to ask is, രണ്ടുപേർക്കും you are somebody who said no to this twice. You had a reading plus narration exercise also. Lots of permutations. Yes, but then was there one unique thing that you felt that you should say yes to Anju and Rajeevan? So 2018, when I heard the story for the first time, I was going through a pretty dark time myself. So I was like, I can't take on another dark. Might have helped, I guess, but I said no. I was blown away by the script even then. But I had some thoughts, so I did share with him. എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒരു നറേഷന് ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ ഒരു നറേഷന് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അരമണിക്കൂർ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ലേ. ഇഫ് ദേ ആർ വില്ലിങ്, ദേ വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ്, ദേ വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് യുവർ തോട്ട്സ് ആർ. അതെൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഭാഗമാണ്. ഐ ഫൈൻഡ് അതും ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് പോലെ. ഹൗ എൽസ് ഡു യു മീറ്റ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ടോക്ക് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്സ് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇവരെ നമുക്ക് ഒട്ടും പരിചയം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ദേ ജസ്റ്റ് കം ആൻഡ് സഡൻലി you are like, മറ്റേ ആ സീനിൽ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയത്. സഡൻലി ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ടൈനി വർക്ക്ഷോപ്പ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ. സോ ദെൻ ക്രിസ്റ്റോ തോട്ട് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ വെൻ ഹി കെയിം ബാക്ക്, ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്തത്. ഐ മീൻ ഐ ഷുഡൻറ്റ് ബി സർപ്രൈസ്ഡ്, ബട്ട് ഹി ഫൗണ്ട് വാല്യൂ ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പം ലീലാമ്മയും മഞ്ജുവിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ചില നുവാൻസസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതും ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് ഫോഴ്സ് ഫീഡ് ചെയ്ത പോലെയും തോന്നിയില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് വെരി നൈസ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ദ സ്ക്രീൻ പ്ലേ. ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം മോർ ക്രിസ്പ് ദ സെക്കൻഡ് ടൈം. ആൻഡ് ബിക്കോസ് അത് ക്രിസ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ വയ്യാതെ ആയിപ്പോയി. ലൈക്ക് ക്രിസ്റ്റോനെ വിളിച്ചു, ഞാൻ നറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ദെൻ ഐ കുഡ് ഓൾസോ ബിലീവ്, ഇപ്പം ഞാൻ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ അതെനിക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ആവുന്നത്, ക്രിസ്റ്റോ അത് നറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്രിസ്റ്റോ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഐ ഹാഡ് സെഡ് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ മീ ഈസ് ദാറ്റ് ഐ സോ ദാറ്റ് ഹീസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ എന്തെങ്കിലും ഓഫ് വാല്യൂ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഗുഡ് വേ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഡയറക്ടർ. അത് നമുക്കൊരു ഫെയ്ത്ത് തരും ദാറ്റ് ഈവൻ ഓൺ സെറ്റ് നമ്മൾ തമ്മിലൊരു യുനോ അലൈൻഡ് അല്ലാത്തൊരു സ്പേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കിട്ടുമെന്ന്. And for you, this probably was at the very beginning of when you started doing Malayalam films. Was there something that you said, you know, I mean, in the പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ ഓക്കെ എനിക്കൊരു സിനിമ കിട്ടി? First time I heard about this film was when Christo's script was in the NFDC script lab, where എൻ്റെ 2 friends ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. So that's how I heard about this film and everyone was talking about this script. അങ്ങനെ ഒരു സെലിബ്രേറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രം ദാറ്റ് ലാബ്. So that's how I heard about it. പിന്നെ after many years when this took off, Christo auditioned me. ഒരു almost a week every day I used to audition with him. പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, ക്രിസ്റ്റോനെ പടത്തിലുണ്ടോ? എല്ലാ ദിവസവും ഓഡിഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. So that's how I came into the film, and for me it was just my third film after Dear Friend. So അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പാർവതിയുടെ ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ. Yes. But that's wonderful. I mean, we were very happy to see you with Parvathy and Urvashi Chechi. I mean, it was
വെരി നൈസ് ടു സീ യു ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ വരുന്നത്, ഇസ് ദാറ്റ് നോട്ട് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ ഓൾസോ? Yeah, definitely. Because just because of the people who are associated with the project as a newcomer, it gives you a sort of confidence boost that you can be part of such projects. But that's only till you get to the film. Other than then you're by yourself. ഈ ഒരു 2 വർഷം ഏകദേശം എടുത്തു നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിലീസാവാൻ. ആ സമയം കൊണ്ട് പലതും മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ പലതും മാറി. ഈ മറ്റേ യുനോ ഡിസ്കോഴ്സ് തന്നെ മാറി, സിനിമകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് മാറി. നല്ല കുറേ സിനിമകൾ വന്ന് ഒരു രീതിയിൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് സക്സസ്സും കണ്ടു തുടങ്ങി. അതിലൊരു വലിയ ഭാഗമായിരുന്നു കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിലെ അമീർ ഷാ. അപ്പം സഡൻലി ഐ വാസ് ഓൾസോ ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ് ടാലൻറ്റ് ആസ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഹാസ് കം. സോ നൗ ദേ ഗോയിങ് ടു സീ ഹിം ആസ് രാജീവ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എനിക്കതൊരു ലക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എന്നതിൻ്റെ മൊയ്തനും ചാർലിയും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് റിലീസായപ്പം ഐ വാസ് ഫീലിംഗ് സോ ലക്കി ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് എന്നതിൻ്റെ കാഞ്ചനമാലയും ടെസ്സയായിട്ടും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ പെർഫോമൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമീറയെ കിട്ടിയത്. യു കുഡ് നോട്ട് ഹാവ് പിക്ക് 3 വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അത് ഇറ്റ്സ് എ ലക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ലക്ക്. ആൻഡ് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഫോർ ഹിം ഇറ്റ്സ് ബ്രില്യൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷോസ് റേഞ്ച്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം, എത്ര പ്ലാൻ ചെയ്താലും സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എപ്പോഴാണോ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യും. ആക്ടേഴ്സ് എത്ര നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും, അങ്ങനെയൊന്നും ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ലക്ക്. സോ ഉള്ളൊഴുക്കിന്ന് നമുക്ക് വി കാൻ ടേക്ക് ദ വാട്ടർ അവേ, ദ ടൈറ്റിൽ ഇസ് ദെയർ. ആൻഡ് വി ഫെൽറ്റ്, നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമ കണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. ഐ മീൻ ദിസ് ഇസ് പ്രോബ്ലി മെറ്റാഫോറിക്കലി ഓൾസോ സ്പീക്കിംഗ്. വെള്ളത്തിന് വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് വൾണറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു അതിനൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്. ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ഷേപ്പ്. ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൽഫിഷ്നെസ്സിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൺലെസ് യു സീ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വരെ ആ സെൽഫിഷ്നെസ്സിൻ്റെ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ എത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ വി മൂവ് ഓൺ ടു ദി അതർ സൈഡ്. വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ദ ഡേർട്ട് കംസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ വെൻ ദേ ആർ സെൽഫിഷ് ആൻഡ് ദെൻ റിയലൈസിങ് ദി അതർ സൈഡ് വാഷസ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അവേ. വെള്ളം കയറുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കയറുന്നു, വെള്ളം ഇറങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ നോട്ട്സ് അൺടൈ ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെൻ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫീൽ ചെയ്തു. സോ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ദാറ്റ് ദിസ് വാട്ടർ കുഡ് ബി ആൻ എലമെൻറ്റ്? ക്രിസ്റ്റോയ്ക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തോട്ട് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്. സിനിഫൈൽ അല്ല, സാധാരണ ഞാൻ ഐ വുഡ് യൂഷ്വലി ആസ്ക് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അങ്ങനത്തെ ആളായിരുന്നു ഞാനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ദ ഫാക്ട് ഇസ് ഈ ചിന്ത എന്താ വരാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് എത്ര ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് എവറി ഇൻ്റർവ്യൂ ഐ സെഡ് ഐ വാസ് പെട്രിഫൈഡ് ഓഫ് അഞ്ജു. I just don't get her. I don't know her. ഞാൻ അഞ്ജുവിനെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് സൗഹൃദം പോലും ഇല്ല എനിക്ക്. സോ ആ കൾച്ചർ അറിയില്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയില്ല, അപ്ബ്രിങ്ങിങ് അറിയില്ല, അവളുടെ വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഷീ ഈസ് ഫേസിങ്, നോ ഐഡിയ. പ്ലസ് ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നിയ വൈറസിലെ അന്നുവായിട്ടായിരുന്നു. അന്നും ഡോക്ടറിനുള്ള നെർവസ്നെസ് എനിക്കില്ല. ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി നെർവസ്, ഹെർ പാംസ് ആർ ഓൾവേസ് സ്വെറ്റിംഗ്. സോ എനിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് സംവെയർ ഐ ഹാവ് അഞ്ജു ഇൻ മീ വിച്ച് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് സ്കെയർഡ് മീ. ഇൻഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ എന്ത് ചോയ്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് പണി കിട്ടുകയാണ്. ലൈക്ക് ഐ ഗോ ഹിയർ സ്ലാപ്പ്, ഐ ഗോ ഹിയർ അനദർ സ്ലാപ്പ്, ഐ ഗോ ഹിയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ഗിവ് മീ എ ബ്രേക്ക്. സോ ഷീ ഈസ് നോട്ട് കാച്ചിങ് എ ബ്രേക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ഷീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു കീപ് ഹെർ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്. സോ ഐ വാസ് സ്റ്റക്ക് ദെയർ വിത്ത് അഞ്ജു ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ സഫോക്കേഷനാണ് എനിക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ആംഗ്രി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം. വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു, ഇടയ്ക്ക് കയറുണ്ട്, ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി ഷുഡ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഷൂട്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ടുക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് അവർ എനർജി വാസ്. കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വേറൊരു സംഭവത്തിലേക്കൊന്ന് ചിന്ത പോകാൻ സമയമില്ല. പ്ലസ് ഒരു പരിധി വരെ എനിക്ക് ക്രിസ്റ്റോൻ്റെ വിഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് I was like, you do what you have to do. I just have this big ഒരു എവറസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ ടു ട്രൈ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാനിത് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. വിച്ച് ബൈ ദ വേ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഐ മൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദിസ്. ബിക്കോസ് സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പം ഐ എം ലൂസിങ് ദ പ്ലെഷർ ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് ടു വാച്ച് ഇറ്റ്. ഈ രാജീവൻ്റെ ഇപ്പോൾ അഞ്ജുവിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഫെൽ രാജീവൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇസ് സപ്പോർട്ടീവ് to Anju and
he's always there. But then അയാൾക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള കുറേ പുള്ളിയുടേതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ വാട്ട് വാസ് യുവർ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടർ? ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യുവർ ആങ്കർ പോയിന്റ്സ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ രാജീവൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി? എൻ്റെ ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അഞ്ജു. ആൻഡ് ഓൾസോ ബിഫോർ ലൈക്ക് യു മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് സെൽഫിഷ്നെസ്, ഈ പടം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ക്യാരക്ടറും സെൽഫിഷാണ്. ബട്ട് there is something, the interesting part about this film is that I didn't think any of the selfishness was wrong. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ റീസൺസ് ഉണ്ട്, വെദർ ബി ഇറ്റ് ഹെർ പേരൻസ് ഹു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഹർ മാരിഡ് ഓഫ്, വെദർ ബി ഇറ്റ് രാജീവ് ഹൂസ് asking for the house, all of that in the context of ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ I think it was, you don't feel bad that oh this person is selfish or that person is selfish. So it's his love for this girl and okay, avante reasoning nu parna already she's left him and gone once. Yes. But he still loves her. You can look at it and say പക്ഷേ അവൻ വീടിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് മേടിച്ചു, വീടിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. All of that is fine, but I hope in all of that you don't lose out on the fact that he still loves her. അതിൻ്റെ ഒരു ഡെസ്പറേഷനിലാണ് പുള്ളി ഇതെല്ലാം ചോദിക്കണത്. It's only for that relationship. പക്ഷേ objectively if I look at an audience, as an audience I can read it anyway. And that I think is the beauty of the write. I mean എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും നമുക്ക് ആരുടെ കൂടെ അതെ, because also you see her parents, അവരുടെ economic background is and Rajiv's economic background is the same. They both did this to Anju for the same reason. Yes. Keeping Anju in mind. Yeah. Anju and the child, അതിനു വേണ്ടിയാണ് രാജീവ് ആ വീടിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് ചോദിക്കണത്. അഞ്ജു ഹാസ് എ ബെറ്റർ ലൈഫ്, അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ജുയുടെ പേരൻസ് ഒന്ന് ഈ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അതെ. I was saying, what you said just got me this thought that my father says, നീ ആ ഹിന്ദു ചെക്കൻ്റെ കൂടെ പോവാന്നുള്ള. When the performance was happening, when I was reading the scene, as Parvathy, I was like, you know, angry, obviously, because ഒരുപാട് നമ്മളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ തിങ്. ഇതൊക്കെ പെപ്പേർഡാണ് സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ, എല്ലാം പെപ്പേർഡാണ്. പക്ഷെ ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇരുന്നൊരു ഭാഷണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീച്ചൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക്, പക്ഷെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അച്ഛനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അത് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ന്യായീകരിക്കുകയല്ല, അത് ശരിയാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഐ ഗെറ്റ് ഹിം, യു നോ, ഐ ഗെറ്റ് ഹിം വെർ ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ്, ഐ തിങ്ക്, ഗോയിങ് എ ലിറ്റിൽ ഡീപ്പ് ഹിയർ, ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഫിലിംസ് ഡൂ ദാറ്റ്. പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ്. ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പകർപ്പ് കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലൊരു ഫാബ്രിക് ചുമ്മാ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക. അത് ചെയ്യുമ്പം ഐ തിങ്ക് വി ആർ അലൗവിങ് ദി ഓഡിയൻസ് ടു എക്സസൈസ് ഒബ്സർവേഷൻ rather than judgment, rather than pointing fingers or blaming or the idea that I am better than everyone. So thereby eventually we get empathy. Right? Because that's at the end of the day, that might be the biggest win of any films. I think Ullozhukku does that beautifully about all characters. I thought padam kandu kaniyitte Anjune patti bhayangara mosham reviews varum. She's making very tough choices. She's making very strange choices. Morality police and all will be like giving a punishment. No. But adonnum cheyidilla. People are actually just watching and they're like, yeah, I get her, but I get Leelama also. You know, like that. I think observation is what you have to, I mean, അത് വളരെ കറക്റ്റാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ rather than being judgmental, you have to observe. You have to read into that and then just observe. So that's what I felt also. രണ്ടുപേരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ഉർവശി മൂമെൻറ്റ് ഫ്രം ഉള്ളൊഴുക്ക് എന്താണ്? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പടം കണ്ടു. You watched it 5 times now? 4 times? 4. Yeah. Favorite moment was that ഈ മരിയയുടെ ഫോൺ വരില്ലേ, ആ കോള് എടുത്തിട്ട് ദ സ്വിച്ച് ദാറ്റ് ഷി ഹാസ് ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രെയിമിൽ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ഫോർ മീ. Mine too. അല്ലേ, the expression was just very minute, but it's so loud. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉർവശിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതൊരു മസിൽ മാത്രമേ ട്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, just to change the entire mood of that character. And then it's not just a change, ആ ചേഞ്ചിലേക്ക് സെറ്റിൽ ഇൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. All the muscles have now relaxed. I don't know how to do that. And then for me, I think ഞാൻ കാണാത്ത ചേച്ചീൻ്റെ മൗത്ത് നോക്കി അഭിനയിക്കാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ഷോട്ടുകളിൽ, വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ,
അതിലൊരു ഷോട്ട് ചേച്ചി ആദ്യം തന്നെ ചേച്ചിയുടെ You are in the back. ഞാൻ ബാക്കിലിരിക്കുകയാണ്. തോമസ് ഊട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഷീസ് ടെല്ലിങ് പിന്നെ ഡോക്ടർ ആവാൻ പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല അതുവരെ ആ സീൻ. ആദ്യമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോൾ, 4ാമത്തെ തവണ തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഐ വാസ് സ്പെൽ ബൗണ്ട് ഹൗ ഷീ ട്രാവൽഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് വളരെ ബുക്കിഷ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയലോഗ് ബേസിക്കലി ഇസ് ദെയർ ഇൻ എ ഫിലിം ടു ഓൾസോ ഇൻഫോം ദി ഓഡിയൻസ് ഓഫ് ഹർ പാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അത് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സെല്ല് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഞാൻ ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇനഫ് റോൾസ് വെർ ഐ ഹാവ് ടു the character says it not for the other person in the scene but for the audience. But now you have to make it ours. വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ആ തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കണം. ആൻഡ് ഷീ ഡസ് ദിസ് തിങ് വിത്ത് ഹർ ഹാൻഡ്. എന്തായിരുന്നു ചെവിതല തരില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഹർ ഹാൻഡ് ജസ്റ്റ് നാച്ചുറലി ഗോസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കംസ് ഹിയർ. ലൈക്ക് ഹൗ മെനി മസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ മൂവിങ് in different directions at the same time. And then she's still smiling. ശരിക്കും റെമിനിസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും. അതായത് എന്തൊരു ബഹളമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹിയർ ദ ബഹളം. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മാജിക്. എനിക്ക് ഈ സീനിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൻ്റെ അകത്ത് ദർ ഇസ് ദിസ് വൺ പോയിന്റ് ദ ടിയേഴ്സ് റോൾ ഡൗൺ. എനിക്കത് എപ്പോഴും തോന്നിയത്, അതായത് ഈ കണ്ണീരൊക്കെ വന്നിട്ട് കൺപീലിയുടെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു വാക്ക് വരണം ഫോർ ഇറ്റ് ടു റോൾ ഡൗൺ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോസ്. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി നമ്മളും കൂടെ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സീനാണ്. സോ ഐ ലവ് ദാറ്റ് സീൻ. അതും അടിപൊളിയാണ്. ജസ്റ്റ് കം ബാക്ക് ടു ഉള്ളൊഴുക്ക് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റേസ് വിത്ത് us. വൺ ഓഫ് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് സീൻസ് ഇസ് തോമസ് ഊട്ടിയുടെ ബോഡിയുടെ ഫ്രണ്ടിലിരുന്നിട്ട് അഞ്ജുവും ലീലാമ്മയുടെയും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വെയർ they get the most honest and the most vulnerable. And then there is also the lines. I mean, the dialogues were also very beautiful. ഞാൻ പുറത്തു എന്നോടും പൊറുക്കണം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ആർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ചെവിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷെ ദിസ് കെയിം ആസ് എ സർപ്രൈസ് ബിക്കോസ് സോ വാട്ട് ആർ യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ലൈൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിഡ് യു തിങ്ക് ദേ വർ ദാറ്റ് really good moments that, you know, completely put Anju in her place and Rajeevan in his place? I can't remember anything. That happens to me when I go for any award shows. Like പോയിട്ട് അവർ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ആ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല, അങ്ങനെയല്ല, മനസ്സിലായി. We can take our time, right? What is my dialogue that last one? നീ വീണ്ടും എന്നെ ഇട്ടിച്ച് പോകാനാണ്. You like that? Interesting. Because that's like this is not in the interview, no? I don't know. I don't know you. I think ആ ഡയലോഗിൽ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു പെയിൻ ഒരു പെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് ശരി. എനിക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഇഷ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. Once I walk away, he has this expression. I was like, oh no, I'm so sorry this has happened to you. Good expression. Yeah. That was a good expression. I don't remember it. You should watch it. You should watch your whole film. I actually have a lot of favorite lines, but most of them are ചേച്ചീസ്. That's okay. I mean, you could be a fan of your own film. So ചേച്ചി എന്നോട് മറ്റേത് ചോദിക്കില്ലേ, എന്താ പറയുക, നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒളിച്ചും പാത്തും ആരോടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? അപ്പം മറിയ എൻ്റെ കോളേജ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മറിയ എന്നാണോ അവൻ്റെ പേര്? ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ബീങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പപ്പായ്ക്ക് ആരോടും സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടം. ഷീ സേസ് നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. ദാറ്റ് വാസ് ഹെർ ലൈൻ. That was ചേച്ചീസ് ലൈൻ. That was not in the script. And it was very interesting. Sometimes ഒരു ചെറിയ അഡീഷൻ ചേച്ചി ഇടും. പിന്നെ എനിക്ക് അതിലിഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ബ്ലീറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ്, അമ്മച്ചിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ, ആ സീനിൽ തന്നെ. പച്ചക്കള്ളം, ഒരു ഉളുപ്പില്ലാതെ, നോ ഹോൾഡിങ് ബാക്ക്. ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ലൈൻ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും അൺഅബാഷഡ് ആയിട്ട് അത്രയും ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. that's a choice Christo made and I really like it. I was like, ഇത് വെച്ച് ഞാനൊരു താജ്മഹൽ പണിയും types. And I have to mention, I mean, do you feel that this might go down as one of Sushin Shyam's most underrated works? Because മൂപ്പർ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, he's romanced with silence and subtle scoring so much that ചില മൊമെന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ ഓ മൈ ഗോഡ് സുഷിൻ ശ്യാമും പുറകിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലതിൽ. ആൻഡ് ദെൻ ഹീസ് ലെറ്റ് ദ സൈലൻസ് ബി. സോ ഐ ഫീൽ
എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സുഷിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ്? I feel that's the best thing to happen for some films. Yeah. When you can't make out the lighting, you can't make out out the the sound, music. you can't quite until and unless it like really hits you. Some movies it doesn't work like that. We need that in Avesham. യെസ്. Right? That's ഒരു ആക്ച്വൽ ക്യാരക്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് അതെ. അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പങ്ക്ച്വേഷൻ. കുത്തുകോമ പോലെയാണ് സുഷിൻ്റെ ഇത്. പക്ഷേ ആ കുത്തുകോമ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു മേക്ക് സെൻസ്? സോ ദ സൈലൻസ് വാസ് എ പങ്ക്ച്വേഷൻ ഗിവൻ. ദ ടൈംസ് ദ വോള്യൂം വെൻറ്റ് അപ്പ്, ദ മ്യൂസിക് ലെവൽ വെൻറ്റ് അപ്പ്. ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ഓഡിയൻസ് ക്യാരി ത്രൂ ദിസ് ഇമോഷൻ. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് തിങ് ടു ഡു, ആൻഡ് ഹെൻസ് അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹൈൻസൈറ്റിൽ പിന്നീട് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേയില്ലേ. And also when you're very successful, it's very hard to become invisible. Yes, yes. Right? So Sushin's gotten to do that, even though like we all knew it is Sushin. Padam thodanggi kazhinjodana he has managed to be invisible. I mean, that's quite a... Did you feel that? Yeah. It was ചില മൊമെന്റ്സിൽ മാത്രമാണ് the score gets very high and then it's just supporting what's happening എന്നുള്ളത്. My last two questions. One is, I'm just giving you a chance to put out your honest marketing tagline for Ullozhukku in a year like 2024. Okay. It's a wonderful year for Malayalam cinema. Yes. So many good films, but then just if you had to see, this is what the film is. Oru audience in a one catch kodukkan. Go with the flow, don't get drowned. Don't drown. Go with the flow, don't drown. Do you want another chance? I think the caption of the film is lies. Secrets? Lies, secrets, resurface? No. Lies will drown, secrets will surface. Yeah. Sentences are. എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. And lies will surface and secrets will drown. No. Lies, what? Lies will drown, secrets will surface. Lies will drown, secrets will surface. That's a pretty good one, I actually. just ഞാനിപ്പോൾ ഇവരെ അവരുടെ പടത്തിൻ്റെ ടാഗ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഉള്ളൊഴുക്കിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് എല്ലാ ഇതിലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൽ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ്, നോ, ഫ്രം ദ ടീം വി ഗെറ്റ് സർട്ടൻ പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബി റെഡി ടു ഗെറ്റ് സ്വെപ്റ്റ് അവേ ബൈ ദ വേവ് ഓഫ് ഉള്ളൊഴുക്ക്. സോ എവറിത്തിങ് വാസ് റിലേറ്റഡ് ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഐ എം എ ഹൈഡ്രോഫോബ്. അപ്പോൾ I think you are also, right? സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ എനിക്ക് നീന്താൻ അറിയാം, പക്ഷേ വെള്ളം പേടിയില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പേടിയില്ല. എനിക്ക് നല്ല പേടിയാണ്. എനിക്ക് the depth is what scares me. Heights don't scare me. Oh, okay. Yeah, so for me anything related to ഉള്ളൊഴുക്ക്, ആ വാക്കുകളൊക്കെ എന്നെ വളരെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന. അപ്പം dive into the depths of your secrets. Do you want to top that? No. No, I don't even want to try again. No. So my last question is, what is happening towards the end? ഇത് ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും. അഞ്ജു ആക്ച്വലി രാജീവനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതാണോ അതോ അഞ്ജു ലീലാമയെ വേണം എന്ന് വെക്കുന്നതാണോ? ബിക്കോസ് ഈ സെമിട്രിയിൽ നിന്നും കടവ് വരെ ഉള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, വിച്ച് അഞ്ജു സേസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് Anju might have thought, the film is silent about it. Well, as Rajeev, I'll feel like she's leaving me. Yeah. But as an audience, I will feel she's choosing a different life. I can't make that difference actually. I feel she's rejecting Rajeev and his world. Because Kunyu and Rajeev India. So there is a part of Rajeev that she's going away from. So maybe she's rejecting Rajeev's world. അതിങ്ങനെ പടം കണ്ടിട്ട് ഇറ്റ് സീംസ് വെരി ഒരു അനാലിസിസ് പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ ബിക്കോസ് യു ആസ്ക്ഡ് മീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൻസ് ഐ എം ആൻസറിങ് ഇറ്റ്. I didn't think, just that I just felt she was rejecting Rajeev. That's what I felt. Also, it's about how you see love in the film. She's not bound to go to Leelama. പക്ഷേ മേ ബി ദാറ്റ്സ് ദ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഷി വാസ് ക്രേവിങ് ഫോർ. അത് ലവ് ആണോ സെക്യൂരിറ്റി ആണോ, ദാറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ്. പക്ഷേ ബിക്കോസ് നമ്മൾ രണ്ട് ടീമായിരുന്നു. ദർ വർ പീപ്പിൾ ഹു സെഡ് ഇറ്റ്സ് ലവ്, ദർ വർ പീപ്പിൾ ഹു സെഡ് ഷീ വിൽ ബി മച്ച് മോർ സെക്യൂർഡ് ഇഫ് ഷീ ഈസ് വിത്ത് ലീലാമ. വാട്ട്സ് യുവർ? I think it's both love and security at the same time. In my head, Anju was affected by what Rajeev said, but she did not villainize him.
For her, there is a moment when Rajiv says that and he immediately apologizes. And he says, bag edutittu va namukku povam. Like, but at that point, the camera is with Anju and she turns around. And I think this is the most underrated shot of the film. I love the choice of that shot, is that she turns around and it's not Leelama crying. Leelama is just standing there, watching the, the burial has happened. She's just looking at the slot where he's been buried. And it's her back shot and her daughter's like just holding like this. And there is a journey she takes in that shot, like Anju. Like, you're saying sorry, let's go and all that, but she is there and there is a mirroring that she has felt Yeah. of her in Leelama for the first ever time. The woman she wanted to run away from the most, she felt kinship to her the most in that moment. So I actually agree with someone else we were talking actually about this, is that it's not mutually exclusive. There is a reason why, for me, Anju didn't say anything when Rajiv said that. Is because she's not making a decision against him. She's not deciding forever that now I'm never going to be with you. But in this particular moment, that's what I need. Yeah. The rest we can figure out later. But right now, I need to be there, is what So I you're felt. saying there is a possibility that she Yeah. can go back to Rajiv. I really feel that. But at Could this be. point, she will go back and understand how to respect herself first. Because she actually, Leelama, the scene where she comes and she says like, ഞാൻ ആ വീടും പറമ്പും എഴുതി വെക്കാൻ പോവുക, അപ്പം അത് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്വർണം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നായിരിക്കണം, എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഷീസ് ആക്ച്വലി സ്വെപ്റ്റ് അവേ ബൈ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹു ആർ യു, what now? Like, what happened here? But we have seen as audience, ലീലാമ്മ ആ ഒരു മാറ്റം കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവളോടത് പറയണമായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് സിസ്റ്റർ ആൻറ്റിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അച്ഛനോട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇനി ഇത് ചെയ്തു അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അടി കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അവളെ ഇനി ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത്, അവളെ സഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്ന്. ലീലാമ്മ എന്തായി എന്നറിയോ? ലീലാമ്മ പണ്ടത്തെ ലീലാമ്മ, കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ലീലാമ്മ. അപ്പോൾ ആ ലീലാമ്മയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കിട്ടുമ്പം, for the first time I felt it was a story of friendship that was ensuing after. The collateral damage is Rajiv in that, പക്ഷേ അതിനൊരു ഫിനാലിറ്റി ഇല്ല എൻ്റെ It's അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. also true. Yeah. I get it. Favorite thing that is. ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. Yeah. അല്ലെ ക്രിസ്റ്റോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഐ എം ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ട്രൂ. കറക്റ്റ്. You said Yeah. something അതിന് Yeah. in the video. I took a video of that. He will say That's something also and he's like, no, but ഇത് actually ഫ്രസ്ട്രേഷൻ Rajiv ആണോ? will feel this. അല്ലെ അത് ആങ്കർ ആണ്. ഓക്കെ. Anger ആണോ? Sad അല്ലേ? സാഡ് അല്ലേ? Sad അല്ല? Sad ആവും. അല്ല, ഡിജക്ഷൻ അല്ലേ ഫീൽ ചെയ്യും. ബട്ട് രാജീവ് വിൽ ഫീൽ ഡിജക്ഷൻ. നോ, അല്ല, ഐ തോട്ട് സാഡ്. ആൻഡ് ഹീൽ സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹീൽ ബി ലൈക്ക്, അല്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവസാനം ക്രിസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും പറയും, ദാറ്റ് ഓൾസോ മേക്ക് സെൻസ്, ഹീൽ സേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി അർജുൻ thing. I think everybody you worked with, you might have done that. ഏയ് ഇല്ല ഇല്ല. ഇല്ലല്ലേ? ഈ പടത്തിൽ ചോദിച്ചോക്കട്ടെ, ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് വല്ലതും വരുമ്പോൾ ചോദിച്ചോക്കാം. So, ബാക്കി ഇതിന്റെ ബാക്കി it's wonderful to see both of you figure out the characters here also. It's a nice process. Never ending process. Just kidding, yeah. The rest is for all of you to figure out. Watch Ullozhukku. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് at the tribe, and that is manifesting together. Oh, nice. We believe in that. Do we hold hands? Not necessarily. It could be your individual process, but Okay. a lot of things are lined up for both of you. We are excited about Tangalan. There is Gangamal, if I'm Yes. not wrong. Gangamal is coming on, and a lot of things. Most of the things you say, "Anki pa parayam betla," but then This blindfold coming. Blindfold is coming I've spoken about. So. yeah. So just share with us. It's something that you're manifesting for yourself for the rest of the year. Let's be here. Yeah, I'm also excited about your directorial. When is that coming out? Oh. Are we there yet? I've already made the film. It's over. So that's how you should manifest എന്നാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പോലെ സംസാരിക്കണം. Yes. I was like, And for a it's a moment, super shit, my research. Did she really make it already? But yes, that's how you manifest. No. So, okay, I would not take the actual manifesting route. I'm going to sound crazy. You know what I really want to do? I want to write more. Okay. I miss writing. I used to write a lot. I think in the last few years I kind of stopped. And I think I'm coming back to that. കഴിഞ്ഞ 2-3 മാസമായിട്ട് it's so slowly. And that part of me I've really missed.
So I want to, obviously I want to direct, I want to meet more people, I want to do different kinds of projects. Like I want to do music videos, and I want to do songs, and I want to explore dance, and you know, those kind of things, but not necessarily for a film. Yeah, got Not it. necessary to act as a dancer, but I want to learn how to dance, and I want to paint a lot more. So I understand this sounds all like hobbies, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ്. എവിടെയോ അതൊന്ന് got like sidelined. So I'm bringing that to mainstream, and I feel when I do that, everything else, that's what I need to manifest my biggest dreams. So I'm doing that. I'm like refilling my ammunition, my artillery. Wonderful. Yeah. So may that happen. And Such different understanding also of manifesting. hustle is what is different, manifesting for you? manifesting is അല്ല യു മേഡ് ദാറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. അല്ല ഇത് Yeah. പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ഹോബി അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഹോബി. ഫോർ ദ ഇയർ യു Money. No, I don't. you could manifest money also. what do I manifest? Yeah, good scripts, Oh. good movies. Man, I ഞാൻ wish ആ I was. സ്റ്റേജിലല്ലേ. I wish I gave a simple answer like that. It's not simple. It's very profound. I'm like, Good That was scripts, honest. good story. You were, but that was true. That was പക്ഷേ yeah, that's and all this is that, also honest. True. just the need of the hour. I felt like that character in Friends, Parker, whom Phoebe dates. Yeah. Oh, this room, this thing, like that, and he's But like, specifically, if I have to manifest a script, I've been telling all my friends is I'd like to be a part of a love story, because everything that comes to me is heartbreaking. I want to change my answer. I want to change my answer, guys. I do want everything. Plus, I want to work with Kate Blanchett. Kate I've heard Blanchett. Diljit Dosanjh said something about wanting to be performing in late night show, and he said it, and it he happened. just did, He just did. and in an interview. Jimmy Fallon. So I'm saying this. You guys are my lucky charm. ഞാൻ അറിയിക്കാം. Yeah, it's been wonderful to have you both. I think this is also, it was a very good process for me also, because this is what I love. I love talking cinema. Yeah. And thank you for being on. I don't love talking cinema. But thank you for sitting through and being on the very first episode of. Yeah, very lucky to be part of this, because it's an interesting, it's a new, I don't know, ഞാൻ അത്രയും യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഐ എം അസ്യൂമിങ് പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സ് പോലെ വിത്ത് ആക്ടേഴ്സ് ഇസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. It's first time. I don't think post ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരും. It's always pre, and അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് you hold back because you can't tell, and this is coming much later, and I love this. This is what I do all the time, unpacking, and I love the decor. I love the mood you've created here. Yeah, It it's feels very like you're in nice. the company of greatness. Yes. And I love how everybody is smiling also and enjoying this Yeah, process. So credits that to the makes me, production team also. നമ്മൾ മൂന്നുപേരും മാത്രമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, Yes. which is good. Yes. And it seems like this is something that you really love. It can be seen in this. Yeah, Yeah. very, very And your cool. questions. Thank you, ഇതിലുണ്ടാവോ Hrushee. ഇന്റർവ്യൂല്? എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ 15 But thank you so much, both of you. Thank you, Hrushee. Thank you so much. Yeah.